2027, William Ruto will be a one-term president. Sababu wametuchosha. Na wale ambao wameenda kwa hicho chama kutoka hapa nyumbani, mjue hivi, you are associating with people that are oppressing Kenyans. And these people here will deal with you at the ballot. Vile mlipitisha ile finance bill, vile mmepitisha mambo ya NHIF kuongeza na kugandamiza wananchi, hawa wananchi will deal with you people when that time. Welcome, ladies and gentlemen. It turns that William Samoei Ruto is the most hated president in the Republic of Kenya immediately in his first year after general election. When you look at the way reactions of Kenyans are like terrifying William Samoei Ruto, and there's something that is going to shake him, politically speaking, as you have seen the ground is so little. In fact, when you look at even his own tribe and those who came out even voting for him are coming out making jokes of William Samoei Ruto. You've seen, ladies and gentlemen, William Ruto has been heckled several times, leave alone his cabinet ministers. You saw whatever was happening in Bamburi. Mafuta! Mafuta bana! And that heckling, it was a clear indication, ladies and gentlemen, that in fact, William Samoei Ruto might not be in a good relationship or good rapport with Kenyans across the Republic of Kenya. Something that is destroying William Ruto's, of course, vision, politically speaking, is that this man came out with a narrative that is impossible to run an economy in the Republic of Kenya. This man came up with a narrative, not ideologies. And that is the fact that I want you to know today. Because I know some people are coming out to say that let us give William Ruto time, because even Mwai Kibaki was heckled immediately he was elected 2002 as the President of the Republic of Kenya. In 2003, it was so little. But when Mwai Kibaki was given another chance in 2007, where Mwai Kibaki worked very kind of course, when you look at even the way Kenyans are coming out to say, and different individuals are saying that Mwai Kibaki worked well. But now, Mwai Kibaki was a silent president. That when you look at the strategies and ideologies he had, was so good at least with stabilizing the economy of the Republic of Kenya. When you look at William Ruto and his brigade, these are noisemakers. These are noisemakers. And in fact, if you look at, for example, William Ruto, when he is sensing that Kenyans are angry and not buying his ideas, William Ruto has been always coming out to the public to defend himself. A president who has ideology and agenda, if Kenyans are coming out to heckle him, you always just come out and keep quiet. But whatever he's doing, most of the time, is to work. You always come out to prove his working time by proving that he has accomplished this, and this something that he has to the people. But when you look William Ruto, he has nothing to defend him, of course, himself against this heckling that is happening left, right, center. In fact, this morning, I was watching Cosmo Choi. Cosmo Choi came out delivering a bombshell. And he came out telling the truth. And the truth, in fact, Cosmo Choi is saying that William Ruto, if he is not going to be serious, is not going to succeed.
because everyone wants to be the president. And when you look at even the Azimio, they want to be, of course, the head of the government. And if truly you're not doing what you say, then you're going out. Even despite of what you've seen when it comes to power blackout, you look at the issue of health, you look at the issue of transport, you look at the issue of business that falls under the Ministry of Investment, Trade and Industry. Now, Cosmo Choi is coming out to say this. Raisi, rafiki yangu Raisi, Nyambutio mama. Get my message kutoka kwa rafiki yako mkubwa. Mimi Kazmo baby, Kazmo. Musema ukweli kila wakati. Unajua mtukufu Rais, mimi nasemanga ukweli. Mimi nikiwa mzee nimesema mara mingi over 50 years. Tuko hiyo ligi moja. Uko 50s, ilikati yako 50s, tuko hapo hapo. My advice to you for free. Tumeona hii shida ya blackouts, stima, more especially in the airport. Our international airport, Jomo Kenyatta. Serikali iko na pesa kuinstall generator kubwa kwa airport. Wakati stima inaenda, kuna shida gani? You are embarrassing us to international communities. Yaani hatujiwezi. Mtukufu Rais, ila kitu namba moja, tuache ukabila. Watu kama wameshindwa kazi, wanalala kazini. Urafiki yako na Morokomen, urafiki yako na Davis Chichi, uweke kando. Kazi kwanza. Futa Morokomen kazi mara moja. Hata kama ni mtu yako. Hatuna ukabila hapa. Ameshindwa na kazi. Futa Davis Chichi. Hata nimeona huyu Davis Chichi kutoka Bomet. Watu kwa ground hawampendi. Futa yeye kazi. Tuache ukabila. Ndio kazi iendelee. Hivyo ndio naweza sema. Upande ya ministry ya energy, masio wote ni kwa currency. Weka watu, tuache ukabila. Weka watu ambao wako qualified kukufanyia kazi. Hiyo ndio naweza sema. Bila kuogopa. Sababu nakupenda. Tuache ukabila. Ukabila ndiye imerudisha nchi nyuma. Kama umeamua kufanya kazi na watu wa Azimio, wakina Joshua Kutunyo umewaleta kwa serikali. Vile kama unafikiria 2027, fanya kazi na Matiang'i. Matiang'i is there for hire. Matiang'i ni kama askari. Hao maaskari walitumikia Uhuru Kenyatta, wanakutumikia saa hii. Matiang'i hata ndiye anaweza kuletea kura Kisii. 250 votes guaranteed kutoka Nyamira. Ndio kazi iendelee. Weka Matiang'i kwa energy, utaona hii shida. Weka Matiang'i kwa Ministry of Transport ya Morokomen, atakufanyia kazi na atakuadvise vizuri. Tuache maneno mingi. Kama umeamua kufanya na watu kwa Azimio, kila mtu Mirungi umempea kazi watu kwa Azimio. Professor Nyakabong yule West Pokot former governor na wengine. Ndio hiyo kweli ya mambo. Nimeona kwa government yako ulipeana kwa kamba CS3 Mutua, Penina Malonza na huyu Monica Chuma. Lakini ikifika wakati wa uchaguzi utapata zero. Siasa ni interest. Wakamba wapee maendeleo. Lakini positions hapana. Kori Tadei sema Tekiomaga. Futa Mutua na huyo Malonza. Peana watu ambao panyo tateliva. Watu ambao watakusaidia. Tukienda uchaguzi, hakuna kura ukambani utapata. Maendeleo yao iko wapate positions. Kama huyu mama ameenda kwa mashishi. Watu wanamwambia sit down, kaa. Siasi mkubwa Penina Malonza. Uko na haja gani kama watu hawatoi asante shukrani kwa sababu rais amekuwapea position hiyo? They don't need it. They don't value.
So toeni hiyo, tafuta watu ambao walikusaidia. Kaa na hao Wakikuyu, watu wa Mount Kenya, Wakikuyu wa Embu, wa Tharaka Nithi, wa Meru, hao ndio wamekuingiza kwa serikali. Kaa na watu yako Rift Valley, watu wananunika sana. Tembelea watu vile ulikuwa unaenda. Maneno ya watu, hii kitu kila mtu anataka upresident. Sio ati opposition wako na agenda kwa wananchi, hakuna. Hii kitu ya upresident wanataka. Ndio mmoja Karusa akikuwa president, mwingine deputy president, mwingine CS, mwingine CS. Ni hiyo tu. Hawana agenda kwa Wakenya. Kitu inasumbua opposition ni hii kitu yako na kalia. Na wewe jipange saa hii mapema. Maneno ya ukabila waachana nayo. Kaisari mwenda sake. Uhuru aliomba nafasi. Raila alikuwa mbunge. Kaisari akamtoa akampea kazi. Ukitaka kwa hii ministry, usifute huyo mwingine, ministry ya education for example. Kuna mama, kama ni mimi ningekuwa na uwezo. Yule mama anaitwa Choice Osogo. Akuwe kama CS wako wa education. Matiang'i unaanza kumweka pale nyingine. Alafu wakuwe na pale election Homa Bay. Hakuna mtihani mtu ataiba, atakufanyia kazi vizuri. Tuache ukabila. Tusiweke watu yetu na hakuna kitu wanakusaidia. Saa hii focus kama president. Tuache ukabila, tuendeze nchi. Mimi ndio nimekutafutia kura. Mimi ndio nilikuwa na guruma kama simba wakati wengine wamejikunja. Mimi kasi Mochoi, Kenya mzima wanajua ni yule mkisi wa Amerika ndiye alisupport hii serikali. Nilikichimba shimo, wale wanakaa ndani ni wanyama wengine. Ndio hiyo ukweli ya mambo. Futa hata huyo gwaro, atoshi ni show off, ni maringo tubu. Tafuta watu ambao wako tayari kufanya kazi. Mama Florence Pole anafanya kazi, retain yeye. CS Kindiki mchapa kazi, nimeona paka anaingia msituni. Abraham Kindiki mtu msali kabisa. Msali yako vizuri. Wengine takataka mingi kwa serikali yako, futa. Weka watu ambao watasaidia wewe na watafanya Kenya iendelee. Hivyo ndio naweza sema. Tuache ukapira ya unyumba, hiyo tusahau. That's all I can say. Inchi kubwa at Blackout Airport kila mara futa huyu, futa hao ministers wa energy, futa wa transport and communication roads, huyu Morokomen, futa yeye kazi. Ala, kwani ni nini? Hauna ma-CS? Wala nimesema utalite ni watu kidogo. Hata Moses. In fact, when you look at even William Samoei Ruto, you will be shocked. Because this man is the first tribal president I've ever seen. This is the reality. William Ruto is the most tribal president in the Republic of Kenya. Look at, for example, the head of energy. You know, the head of energy. This man is so tribal. Yes, the energy sector dream team, fuel, electricity and power, is we are having Davis Churchill as the CS Energy and Petroleum. Was just heckled the other time in Bomet. We are having Joy Sang, Managing Director, Kenya Pipeline Company Limited. That is from Rift Valley. We are having Joseph Sirol. Joseph Sirol is the CEO, Kenya Power. Then we are having Daniel Kiptoo. Daniel Kiptoo is the Director General of EPRA. And EPRA is the body that decides the price of fuel in the Republic of Kenya. Now, when you look at 4 individuals who are leading the energy sector dream team, fuel, electricity and power, they're coming from one tribe. But again, when you look at these 4 main people coming from one tribe, at the same time we're having again the cabinet minister of infrastructure, road and transport, who is also a Kalenjin, that is Kipchumba Murkomen. Despite of the effort and also the heckling that Kenyans are coming out to show these individuals, yet we are still having Kenya Power blackout. Yesterday I was watching a professor. He's being called a professor, not a professor. This comedian Kalenjin called professor,
coming out to make jokes about the blackout of yesterday. And in fact, when I was watching him, he said, when he was saying that kuja kidogo, then someone was coming, his colleague was coming out na kumulika hiyo torch na anasema kwamba wewe enda umulikia ule pilot ile ndege yenye president anataka kutoka nayo. In fact, he was making jokes against William Ruto. Watch. Kuja hivyo. Aya, kata pande yako. Aya, kuja tena. Aya, sasa hapo. We. Ule moja. Enda mulikia ule pilot. Awashe ya president anatoka sahi. Mulikia sawa. Asipak hapo. Apak mbele. Sawa. Aya, mulikia. Kuja tena. Aya, kuja. Hapo. Sawa, weka mawe. If your own tribe is making jokes against you, they at the same time heckling you, at the same time they don't trust you, how will you expect William Ruto to run his government is at the same time the Rift Valley are coming out heckling William Ruto? The mountain is coming out not having trust to William Ruto. Then Ruto's government has been, let me say, coming out as if the most hated government of the time, because I've never seen a president that is being heckled left, right, center. His cabinet ministers cannot address anyone. His members of parliament elected under the party that is leading cannot come out and address anyone. And in fact, these members of parliament are even coming out. In fact, they are regretting. Why? Because William Ruto is making them to be unpopular on the ground. In other words, in simple terms, William Ruto, if he is not going to be careful, let not even be careful, but if he's not going to fulfill whatever he said, because yesterday I told you, leave alone the price of hunger, leave alone the price of fuel. This man, if he's not going to actualize what he told Kenyans in his narratives, then this man is going to write history as the first president of the Republic of Kenya to serve as a first or one-term president in the Republic of Kenya. I know some people are doubting this. Remember, this is going to be a fight in between Kenyans against the government of the day in the next general election. Some people are saying that this election of 2027 is far. It is not far. You just wait and see. And even if William Ruto is planning to have kind of strategy of now coming out to release money to ensure that he's going to be re-elected as the president, I know some people still will come out to vote for William Ruto. But bigger percentage of Kenyans who even came out voting for William Ruto will not come out to vote for him. Believe me, 100% sure. That is the reality. So when you look at even the criteria that William Ruto is using, is literally destroying him totally. And I believe that if he is not going to change, it will reach a time that William Ruto will not address anyone in this country. Number two, William Ruto's cabinet ministers, members of parliament, will not come out to address anyone in the Republic of Kenya. Ladies and gentlemen, what do you think? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, I want to appreciate you so much because of great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video.